బ్యాక్ టు న్యూస్. పాకిస్తాన్ దశాబ్దాలుగా ప్రపంచ తీవ్రవాదానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉందని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జైశంకర్ యుఎన్ సభలో అన్నారు. పాకిస్తాన్ కి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించినప్పటి నుంచి భారత్ సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొంటుందని చెప్పారు. దీనికి నిదర్శనం పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడి అన్నారు. ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదాన్ని అంతం చేస్తామనడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. ఐక్యరాజ్య సమితి ఆశించిన లక్ష్యాలు సాధించామా లేదా అన్నది మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జైశంకర్ సూచించారు. President, Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. Madam President, an objective report card will show that the UN is in a state of crisis. When peace is under threat from conflicts, when development is derailed by lack of resources, when human rights are violated by terrorism, the UN remains gridlocked. As its ability to forge common ground diminishes, belief in multilateralism also recedes. Central to the erosion of the UN's credibility has been resistance